Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, we are solving some neat important questions for 2026. On the board, you can see PQR, an equilateral triangle. Okay, na? That means having same sides, angle 60 degrees. So you can see PQR is an equilateral triangle with O as the center. Okay, P1 vector, P2 vector, P3 vector are three forces acting along the sides PQ, QR and PR. Okay. At the end, if the total torque about O, that means total net torque about O is equal to 0. And the clockwise is equal to anti-clockwise moments. The magnitude of P3 vector, ఈ value ఎంత అని అడిగాడు magnitude. Okay na? So this problem we'll try to solve by using the concept. Solution. జాగ్రత్త చూడండి, ఇది ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కదా. సో ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ మనకి డిస్టెన్స్ డ్రా చేద్దాం. పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ అంటే మీడియన్స్. ఓకేనా, ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఈక్వలే. ఆర్ ఆర్ ఆర్. ఓకేనా, ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి తెలుసు కదా మీడియన్స్. ఓకేనా, కరెక్ట్ సెంటర్స్. ఓకేనా, అలాగే ఇది కూడా మీడియన్ కరెక్ట్గా డివైడ్ చేస్తుంది సెంటర్స్. ఆర్ఆర్ఆర్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్తో ఇది అవుతుంది పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. అర్థమవుతుంది కదా. మీడియన్స్ మనం ట్రయాంగిల్లో మీడియన్స్ డ్రా చేయమా. ట్రయాంగిల్ మీడియన్స్ అంటే ఏంటి, కరెక్ట్గా డివైడ్ చేస్తుంది కదా మీడియన్స్ అంటే. సెంట్రాయిడ్లో మనం ఫైండ్ చేస్తాం కదా. మీడియన్స్ మీన్స్ డివైడింగ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్, ఈక్వల్ పార్ట్స్ మీడియన్ అంటే. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో ఇది ఇది సెంటర్. ఓకేనా. సో ఈ పాయింట్ మనం ఏదైనా నేమ్ చేద్దాం. లెట్ ఇట్ బి ఏ, బి and C, and these are perpendiculars, are perpendiculars. Now what we'll do is we'll have to calculate P3 vector, P3 force కనిపెట్టాలి. Now observe carefully about center O. Okay na? What about force P1 vector about center O? You can see anti-clockwise direction. చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. About center O, anti-clockwise P1 vector. చూడండి about center O, P1. And what about P2 vector about center? ఇది కూడా anti-clockwise direction. This is also anti-clockwise. అవుతుంది మీకు. Please watch carefully. P1 is coming like this about center O. చూడండి anti-clockwise direction, rotation. అలాగే what about P2 vector about center? Again this is also anti-clockwise direction. Now coming to P3 vector, it is coming down. Okay, P3 coming. So about O and ఏంటి, it is like this, clockwise. So ఇదేమో clockwise. Are you following? See, P3 vector is coming like this, P3. About O, clockwise. And what about P2? Anti-clockwise. P1 anti-clockwise. So calculate చేద్దాం. Anti-clockwise, anti-clockwise, clockwise. So clockwise moments is equal to anti-clockwise moments because net torque is equal to 0 అన్నాడు. Or you can use conventional sign. So anti-clockwise P1 vector into perpendicular distance R, okay, plus అలాగే P2 vector I'm adding because I'm not considering the negative sign ఎందుకంటే clockwise is equal to anti-clockwise తీసుకున్నాను. So P1 into R అలాగే P2 into R is equal to P3 into R again clockwise. So R common కాబట్టి both sides తీసేద్దాం. So P1 vectors ఇవి P1 plus P2 vector is equal to P3 vector. So వాడు ఏమన్నాడు క్వశ్చన్లో, what is the magnitude of the force P3 vector? So magnitude of the force P3 vector ఎంత అవుతుంది, P1 vector plus P2 vector. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హవ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. అర్థమవుతుందా. సో వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. మనం కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే బాగా అర్థమవుతుందో యూ కెన్ సాల్వ్ ద రొటేషనల్ మోషన్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్. ఓకేనా. అగైన్ విల్ మీట్ విత్ ద అనదర్ నైస్ ప్రాబ్లమ్, నీట్ ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా, రైట్.